আজকে দেখা করেছেন কি বিষয়ে এবং কি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে? आज हम लोग DSF आप लोग सब जानते हैं। आज मेरे साथ मेरा वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर जॉन और मेरा चीफ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मिस्टर विकास और टाउन और कॉलेज कमेटी का प्रेसिडेंट मनीष और मोस्ट सीनियर लीडर एंड एक्स DSF लीडर मिस्टर Rajesh Devarma is also here with us and we are very thankful to him also. आज हम लोग CM की बुलावा की वजह से हम लोग आज CM क्वार्टर में आया। आप लोग सब जानते हैं DSF स्ट्राइक कॉल किया था 21 मार्च को इन डिमांड्स ऑफ द कॉकबरॉक लैंग्वेज स्क्रिप्ट। आज हम चीफ मिनिस्टर से मिला है, वो खुद बोला है कि आप लोग का डिमांड इट्स वेरी जेन्युइन एंड ही अंडरस्टैंड वेरी मच what the students are facing and what the people are facing, and he have said that he understand very much and to kindly wait because he will be speaking and meeting his leaders, talking to them, and he said that yes, DSF is doing good thing and we are definitely raising voice for our people and our students especially. He understand and we are very thankful to him that he have called us and meet us and discuss regarding the issue of the Kokborok language. So, are you continuing your strike or you have withdrawn that indefinitely? As we have met the CM and he have said that definitely he will be discussing the thing. So, for now we will be withdrawing the movement, but we will keep on with the continuing the movement by forming the committee, joint committee comprising of the DSF and other organization and all the like-minded organization. Also, one thing we have, while speaking with the media, the Tipramotha Supremo Pradyut Kishore Devarma had given a suggestion that instead of including Kokborok in the age schedule, and if it is included in the age schedule, it will become a central government issue. Why not put it? We resolve, means our state government resolve it. So how do you see into that development? See, we also say the same thing. We are not demanding right now for the age schedule, but it is the matter of state subject. So we have asked him to understand and put it into the state subject. By as we are not demanding the age schedule, like even Mizoram, Meghalaya and Nagaland, they are writing in Roman script. So we have said even all this thing to him and he very much understand and he said he will definitely will be looking into it. There is a wrong conception also of that perhaps you are against the present language in which it is said. So what we would like to clear that matter, that should Kokborok have two options, both options, and people prefer whichever language they prefer. See, we are not against any language and any script. We respect all the script and language. That's why, see, we even respect the Basa and the land. That's why we understand what the people face due to the language issue. So definitely we have asked the CM also that yes, both language should be kept and both languages should be respected on the basis of script, both Bengali and Roman script. People will be given the option. They have said yes, but you will definitely be looking at the option will be given. থ্যাংক ইউ। ওকে, থ্যাংক ইউ। বৈঠক হয়েছে, সেখানে কি আলোচনা হয়েছে? স্ট্রাইক কালকে উইথড্র করা হচ্ছে। আমরা CM এর লগে দেখা হওয়ার পরে CM এটাই বলছে যে yes, he will definitely be looking into it regarding the demand of DSF. এটাই বলছে। So for the timing আমরা এটাই বলবো, স্ট্রাইকটা উইথড্র করা হচ্ছে। মানে কালকের যে আন্দোলনটা সেটা হচ্ছে না, স্বাভাবিক থাকবে। হ্যাঁ, সব কোনো জায়গা তো হবে না, না হবে না। তবু আমরা কমিটি ফর্ম করবে, উইল কিপ কন্টিনিউইং দ্য মুভমেন্ট সিএম কি কিছু বলেছে কবে নাগাদ আপনাদের এই রোমান স্ক্রিপ্টের যে দাবিটা সেটা নিয়ে মানে তারা সরকার আপনাদের সাথে আবার পুনরায় কথা বলবে বা এটা লাগু করা হবে? না, CM এটাই বলছি, CM দেখবো এই ম্যাটারে। He understand the issue what students are facing, so he said that yes, he will definitely be looking into it. তাহলে মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসে আপনারা স্ট্রাইক উইথড্র করছেন? Sorry, মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসে আপনারা স্ট্রাইকটা উইথড্র করছেন? Yes, we have trust the CM, so for the timing আমরা এটাই স্ট্রাইকটা উইথড্র করছি।
থ্যাংক ইউ আপনার